fase awal yang krusial dalam pembuatan mobil, menentukan bentuk, fungsi, dan karakteristik model. Proses desain dimulai dengan riset pasar dan identifikasi kebutuhan konsumen. Alur desain meliputi pembuatan sketsa konsep, modeling 3D, simulasi digital, finalisasi eksterior dan interior, serta pembuatan prototipe dan pengujian. Setelah desain selesai, tahapan berikutnya adalah penempatan plat dan perakitan bodi mobil di body shop. Proses ini melibatkan penggabungan berbagai komponen bodi mobil untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktural. Perakitan dilakukan dengan teknologi modern dan tenaga ahli terlatih untuk memastikan presisi dan kualitas. Setelah perakitan bodi, mobil memasuki paint shop untuk proses pengecatan. Setelah pengecatan, dilakukan perakitan bodi pelengkap, trimming, dan pengujian kualitas yang ketat. Kontrol kualitas mencakup pemeriksaan visual, pengujian performa, dan verifikasi keamanan sebelum mobil dikirim ke dealer. Barakat ini adalah sebuah slide presentasi tentang bagaimana membuat sebuah mobil. Panduan komprehensif untuk engineer fresh graduate. Design and development. Penempatan plat body. Perakitan engine. Perakitan body di body shop. Penjikatan di paint shop. Perakitan body pelengkap. Trimming. Penjetasan quality control. Final inspection. Pengiriman ke dealer 10. Penyetap. Alur proses design riset paser dan identifikasi kebutuhan konsumen pembuatan sketsa konsep dan desain awal, modeling 3D dan simulasi digital finalisasi desain, exterior dan interior pembuatan prototype dan pengujian awal. Tahapan proses penempatan pematangan lembaran bahas sesuai dimensi, blanking, stamping awal untuk membentuk kontur dasar deep, drawing untuk membentuk panel yang lebih kompleks pembentukan tepi dan lubang, flanging and piercing, inspeksi dimensi dan kualitas permukaan. Alur perakitan engine persiapan dan inspeksi komponen mesin perakitan blok mesin dan crankshaft pemasangan piston, connecting rod, dan cylinder head instalasi sistem bahan bakar dan sistem pendingin pengujian performa dan kalibrasi engine. Persiapan komponen dan subassembly spot welding otomatis olah robot industri perakitan underbody, side panels, dan roof welding manual untuk area complex pemeriksan dimensi dan kekuatan struktur. Tahapan proses penjikatan pretreatment and pembersihan body electrodeposition coating, anti-carrot, primer coating, dasar cat, base coat, pewarnan utama, clear coat, lapisan pelindung, baking and penjaringan inspeksi kualitas permukaan. Alur proses trimming pemasangan kaca, windshield, jendela, kaca belakang. Instalasi jok dan sistem interior cabin pemasangan dashboard dan sistem control instalasi sistem hiburan dan konektivitas pemasangan lampu dan sistem penerangan instalasi bumper dan aksesoris exterior. Proses pengujian quality control pengujian sistem kelistrikan dan elektronik pengujian kedap suara dan getaran, NVH test.
Water leak test dan spray test pengujian performa dasar mesin dan transmisi verifikasi fitur keselamatan dan fungsi operasional. Area pemeriksan utama pemeriksan mekanis dan fungsi operasional verifikasi sistem kelistrikan dan elektronik evaluasi performa dan emisi mesin inspeksi visual exterior dan interior konfirmasi fitur keselamatan dan keamanan. Proses distribusi penyimpanan di staging area pabrik pembuatan dokumen pengiriman and administrative scan dan input ku vehicle distribution system pengangkutan via trailer khusus atau car carrier penerimaan dan verifikasi di dealer. Pesan untuk engineer fresh graduate. Sebagai engineer baru di Masboni CAR. Anda adalah masa depan industri otomotif Indonesia. Kami mengundang Anda untuk terus menjembatkan pengetahuan dan keterampilan teknis berkolaborasi dengan tim lintas departemen berkontribusi dengan ide-ide inovatif untuk perkembangan Masboni CAR menjunjung tinggi standar kualitas dan keselamatan.